ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಮೊದಲು ಓದೋಣ. ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಟಿಎಸ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಎ, ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಬಿ ಎಂಡೋಥೀಸಿಯಂ, ಸಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್, ಅಥವಾ ಎ ಎಂಡೋಥೀಸಿಯಂ, ಬಿ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಸಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್, ಅಥವಾ ಎ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್, ಬಿ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಸಿ ಎಂಡೋಥೀಸಿಯಂ, ಆರ್ A-Endothecium, B-Pollen grain, C-Connective tissue. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ. ದ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಥೀಸಿಯಂ ಇಸ್ ENDOCIUM. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಈ ಆಂಥರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನಿದು ಆಂಥರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಂಥರ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. Male reproductive structure of plants. This anther is attached to a filament through a tissue called as connective tissue, and this anther along with the filament is called as stamen. Most commonly all the anthers are diathecous ಅಥವಾ bilobed structure ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. When we take the section that is TS of an mature anther, ಒಂದು mature anther ಇನ TS ತೆಗೆದಾಗ it is an tetrasporangiate structure. tetrasporangiate ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂನ ನಾವು ಪೋಲನ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು. ವೆನ್ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಒಂದು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. One, 2, 3 and 4 are the 4 anther locules or pollen sacs or microsporangium ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ. So these are the anther locules. Surrounding these anther locules there are anther wall layers. So ಅದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ನ ತಕೊಂಡ್ರೆ the anther wall layer is differentiated into the outermost layer is called as epidermis. Next to the epidermis, there is a single layer of columnar cells called as endothecium with the fibrillar thickenings on their wall, and this endothecium helps in dehiscence of the anther. And next to the endothecium there is 1 or 2 layers of short-lived middle layers. Next to the middle layer is a very important layer called as tapetum. This tapetum surrounds the center anther locule which has sporogenous tissue. These sporogenous tissue later on forms the pollen grains. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. The outermost layer is called as epidermis. Next to the epidermis is endothecium. Next to the endothecium is 2 to 3 layers of middle layers which is short-lived. A middle layers ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಒಂದು very important layer called as tapetum. These tapetum provides nutrition to the developing pollen grains. And next to the tapetum are the sporogenous tissue. These sporogenous tissue later on forms the pollen grain. And
One very important, when we see the TS of anther, in the center they have few tissues and these tissues are called as connective tissue. Connective tissue. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ 3 ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇವಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಎ ಇಸ್ ದ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಬಿ ಇಸ್ ದ ಎಂಡೋಥೀಸಿಯಂ, ಇದು ಮೆಚೂರ್ ಆದಂತಹ ಟಿಎಸ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ, ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಟಿಎಸ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಎ ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸೂಕ್ತವಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಬಿ ಎಂಡೋಥೀಸಿಯಂ ಅಂಡ್ ಸಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಕೀ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟಿಎಸ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್.